ti que estás buscando tal vez un regalo para alguien que ama la cultura coreana, que ama el K-pop, los K-dramas, la comida, no sé, que ama Corea. Ok, el primer regalo es lindo, es personalizado y lo más cool de todos es gratis. Créale a tu amigo, a tu amiga, a tu novia, créale una playlist en Spotify. En este playlist puedes poner sus canciones favoritas, sus canciones de su banda favorita, de su K-drama favorito, canciones de un momento especial que tuviste con esa persona, canciones que te recuerden un momento divertido. Yo pienso en K-food y yo pienso en ramen. Regalarle a alguien un ramen coreano no solamente es muy delicioso, sino que literalmente no hay mala ocasión para un ramen. Te lo puedes comer en el momento, guardarlo para comértelo cuando tú quieras. Un ramen es perfecto. Siguiendo con lo anterior de la comida, hay que admitir que todos tenemos ese amigo que es fan del alcohol. Si le gusta esto y la cultura coreana, el mejor regalo que le puedes dar es una botella de soju. El soju es una bebida típica alcohólica coreana, es una de las más famosas. Y para tu amigo que es mega K-pop fan, la verdad tienes muchas opciones. Puedes aventurarte y comprarle el álbum de su grupo favorito, o puedes mandarle a hacer algo personalizado en alguna tienda. Una de las mejores opciones de regalo es un lip tint. Los tintes de labio coreanos son súper populares y es algo que tu amigo puede usar en cualquier ocasión. Mira, este es mi favorito y es de la marca Etude House. Yo lo uso casi que todos los días y es en color Cherry Aid. Estas me las regaló una amiga y puedes encontrar las mascarillas así como o puedes encontrarlas así como en cremitas que te toca poner en la cara. Igual son las dos súper buenas. Lo bueno de este tipo es que son súper baratas. Puedes encontrarlas hasta como en $1. Estas fueron mis 10 ideas de cosas que le puedes regalar a tu amigo que ama la cultura coreana. O si quieres hacerte un regalo y comprarte algo de esto para ti, pues dale, soy fan. I got mail from my friend in South Korea. Let's unbox this together. What is this? Okay, I have to be careful, but I cannot. Kotoran berantakan. Oh, Innisfree lip tinted stick. Look at this. Dan dikirimin Innisfree juga ini masker. Yeah. Ini ada yang aloe vera, ada juga yang ginseng, terus ada green tea, ada juga manuka honey, dan terakhir buah delima ya kalau di Indonesia, buah delima. Oke, selanjutnya kita dapat banyak steak Korea guys. Iya, aku pernah lihat ini dong. Enjoy me mat. Hello there! Before we continue, I would like to give a friendly reminder for my fellow Muslim viewers. If you guys want to try these snacks and all other products, do not forget to pay attention to the ingredients, or to make it easier, look for the ones with halal label on it. Look at this. No, it keeps falling. What? Okay, finally, all of them in one shot. What should you get when you're in Korea? Where should you spend that money? First of all, I was thinking about this for a while. It's hanbok. It's a Korean traditional garment, dress, clothing. I have some pictures of mine. Bam, bam, boom. So yeah, I was thinking something traditional, like a Korean fan with red, blue, and yellow spiral on it. It's really, really awesome. And especially if you live in a hot country. I live in LA and we get heat strokes all the time, so I need that fan. So yeah, the number one thing that I was thinking of was something traditional, something you can't buy outside of Korea. So when you're in Korea, buy something traditional. Korea has some great makeup products like BB cream, sunblock, and even if you're a guy, dude, sunblock is a must. I wear sunblock, and Korean sunblock is awesome. It's so good. K-pop merchandise. K-pop merchandise are so overpriced. Sometimes shipping costs
warm than the actual product. By the way, I'm gonna start collecting fan lights and you guys can't stop me. I'm going to share with you the top 10 souvenirs that you should buy when you visit Korea. Number 1, name seals. In Korea, you can make your own name seal or stamp called dojang. You can create your own name seal in Insadong area. They register their personal seal with the government and they use it instead of signing important documents. Another thing is the soju shot glasses. Meron akong nakita na yung design niya is different landmarks of Korea. Tapos meron din naman yung ceramic type. Tapos yung design naman niya is malahis. Number 5, socks. In Myeongdong, Hongdae, or Dongdaemun area, you can find stalls lined up selling cute Korean socks with different designs, cartoon characters, K-pop idols, and many more. Next, ref magnet, keychain, and t-shirt. Most designs are landmarks of Korea or words written in Hangul. It will always remind you about Korea. Lastly, K-pop / K-drama merch. If you have friends who loves K-pop and K-drama, this is the perfect souvenir for you. You'll see tons of shops that sells merchandise of your favorite K-pop groups or K-drama actors. Particularly, the bingere, banana milk, is also a popular drink among overseas fans since it is usually seen in Korean dramas as well.